Khabran Da Lekha Jokha, August 2025. Lapu Day tragedy memorial to be moved to Vancouver Cemetery. City of Vancouver crews will begin to take down the roadside memorial for victims of Lapu Day Festival attack on Wednesday. The city says the mementos and tributes will be moved from the site along 43rd Avenue and Fraser Street to the nearby Mountain View Cemetery. Filipino BC, one of the primary organizations that has been supporting the victims and their families since the April 26th attack, has approved the move. We are pleased to see that city staff are consulting with families and loved ones throughout this process, said a Filipino BC post on social media on Friday. The organization has invited the community to visit the cemetery at 5:30 p.m. to help freshen the memorial with new flowers and offerings. 11 people were killed and dozens more were injured when the driver of the SUV plowed through the crowds attending the Filipino Street Festival. The man accused of 11 counts of second-degree murder, Adam Kai G. Lo, appeared by video in court Tuesday, where media consortium has challenged a publication ban on evidence to determine if he is fit to stand trial. Lowe is expected back in court to continue the fitness hearing on Friday. Lapu Day ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸੈਮੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਰਹੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। Metro Vancouver temperatures on the rise towards weekend. Lower Mainland can expect a hot and dry weekend, but heat warnings of advisories are unlikely. Temperatures could reach the high 20s or low 30s degree range, and no rain is expected, but the changing daylight hours will provide a relief. Although heat warnings are possible for the Lower Mainland starting Friday, with the longer nights, temperatures in the evening and overnights will be cooler than the last time we had a run of hot days that resulted in a heat warning. So we might not see warning issued. With record-breaking rainfall last week, he says, have seemed like a particularly wet August, but only 5 of the first 20 days of the month saw precipitation. The weather station at Vancouver International Airport saw 43.2 millimeters of rainfall on August 15, which is more than 60% higher than the previous daily record set in 1912 of 26.9 millimeters. We've had 110 millimeters of precipitation from June 1st to August 20th, and YVR normal for June through August is 121 milliliters. Fraser Valley may not see another drop for the rest of the month. ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1912 ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। Canada Post Union talks resume amid questions around government intervention. After talks were put on hold due to labor unrest at Air Canada, Canada Post and its employee union are back to bargaining Wednesday. However, questions about whether the federal government will intervene also hang over the talks.
Thousands of Air Canada flight attendants worked off the job on Saturday after issuing a 72-hour strike notice, but almost immediately were directed to go back to work by the federal government. They disobeyed the order and remained on strike until a deal was reached early Tuesday morning. Suzanne Skidmore, president of the BC Federation of Labour, says it doesn't matter who's behind the job action. Ottawa needs to take a step back and let the process play out. The stability that the public wants, the certainty that Canadians want, comes from workers being paid well, and they are worth and being treated fairly, and the government not intervening and allowing the negotiating at the bargaining table to happen. It shouldn't be happening at the cabinet table, and the same should be said for postal workers, said Skidmore. Skidmore adds that when it comes to Air Canada negotiations, the federal government overstepped its boundaries and says it's already involved in Canadian Union of Postal Workers CUPW talks. Regardless of what dispute it is, we know that Ottawa has been leaning on shutting down our fundamental charter rights to free and fair collective bargaining in dispute after dispute. What I would say is this tilts the scales of the employer's favor when the government intervenes, and it's not in the best interest of the workers. The reality is this is an unconstitutional, unfair way for workers to get a collective agreement. When asked why the federal government seems to be so quick to use back to work orders, she laughed. I don't actually know, said Skidmore. I was pretty shocked at how quick the Air Canada one came down. I can only hope they had some sober second thoughts of this, because they learned these workers weren't going to stand idly by and let government make the deal for them that they have the right to make at the bargaining table. The union shot down the last offer from the Crown Corporation, which included a wage increase of around 13% over 4 years. Meanwhile, postal workers say a ban on overtime will continue, and it's unclear how long that will last, keeping in mind the busy holiday seasons is just months away. The two sides have been in talks for over a year and a half. Canada Post ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਜੋ ਸਨ ਉਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ 55,000 ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Pemberton women attacked by black bear. A woman escaped with only minor injuries Tuesday after being attacked by a black bear north of Whistler. The BC conservation officer says the woman was walking her dog in some tall grass on her rural property in Pemberton when she startled the bear. The bear bit and scratched the woman before it disengaged, said a COS post to social media. The woman received medical treatment for non-life-threatening injuries and her dog was not injured. Based on the defensive nature of the attack and the rural location, officers aren't trying to track down the bear. The COS is reminding people to take precautions around bears, including making noise and keeping pets on a leash. You can report aggressive bear behavior to the RAPP line at 1-877-952-7277. ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਬਰਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਿਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਾਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯਕਦਮ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੇਅਰ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PNE returns dug up military artifacts to Canadian Armed Forces. Vancouver PNE returned a collection of First World War artifacts to the Canadian military after a construction project unearthed weapons buried below Hastings Park. In March, crews working on the new Freedom Mobile Arch Amphitheatre dug up a German howitzer from the First World War. 1 month later, 2 more cannons, 4 machine guns, and other military pieces were also found. Gordie Ho, an anchorologist with the Vancouver Board of Parks and Recreation, says rumors of weapons buried under the PNE have persisted for years, and you can read the stories in the old newspapers, and all of a sudden here they were. How's that? The artifacts were repatriated to the military in a public ceremony Tuesday. The 2 9-pounder cannons will be displayed at the PNE before they are moved permanently to the Seaforth Highlanders of Canada Museum in Kitsilano. Curator James Houghton says it's amazing to see what experts first believed were captured guns. And then, as soon as we pulled them out, we realized no, those are muzzle loaders. And they've got Queen Victoria's cipher on them. So it's just a mystery to why they were there, said Cohan. The next stage for these guns is we are consulting with the Canadian War Museum and the Royal Canadian Artillery Museum in Manitoba, and we're going to figure out a plan for restoring them. Calhoun says that the process will likely take years, but members of the armed forces say the artifacts will be a stark reminder of those who served. Lieutenant Colonel Steve McNally, a commanding officer with Seaforth Highlanders, says it's important to appreciate military history. If we don't know where you've been, you don't know where you're going. And we are in a time to create change. It gives you a connection with the soldiers and soldiers that managed that equipment, said McNally. Experts suspect there could be more artifacts buried on the grounds of the PNE. We figured there are probably going to be at least a dozen more guns all along the ravine. So we are just go in and take a look with ground penetrating radar and magnetometry, and hopefully we'll find some, said Calhoun. ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ PNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ PNE ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Pedestrian killed in Langley train collision. A pedestrian died Tuesday night after being hit by a train in Langley, police say. The Langley RCMP says first responders found the victim at the crossing near Crush Crescent and Glover Road around 10:15 p.m. The location of the incident indicates that the train involved was a freight train.
Despite immediate life-saving efforts, the individual succumbed to their injuries at the scene, said Sergeant Zainal Sharoom in an RCMP release today. Police are asking for witnesses to the collision to contact the Langley RCMP at 604-532-3200. ਲੈਂਗਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। Shots fired at car wash business in Surrey. The Surrey Police Services SPS is investigating an incident in which shots were fired at a local car wash. Police say that officers were on patrol at around 11:05 p.m. on Monday when they located bullet holes in the front of the affected business located in the area on 128th Street and 84th Avenue. The business was closed and no employees were on the scene at the time of the incident. The owner, Lovepreet Singh, says he received a call from an unknown number on Saturday, August 16, during which the caller demanded $50,000. Singh says he declined. And after 5 minutes, he just gave me a call back and he said, "We are outside your business. Can you come out?" But Singh wasn't inside his business. He claims the man showed up at his home on Sunday around midnight. He says he shared the video of the encounter with the SPS. After a full work day on Monday, he says the police called to inform him the storefront had been shot. Investigators are still attempting to determine the motive of the shooting and the investigation is ongoing, said police. SPS says its frontline investigation support team has assumed conduct of the investigation. ਸਰੀ ਵਿਖੇ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 84 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Trump slaps sanctions on Canadian International Criminal Court judge. The Trump administration slapped a Canadian judge on the International Criminal Court with sanctions as the US State Department continues to push back on the tribunal. The State Department says Kimberly Prost of Canada was sanctioned for ruling to authorize the ICC's investigation into US personnel in Afghanistan. Other ICC members from France, Fiji, and Senegal were sanctioned with the State Department linking it to the tribunal's investigation into Israel's action in Gaza and the West Bank. Prost joins a growing list of ICC judges that have been hit with similar actions. The State Department alleges the International Court is a national security threat that has been an instrument for lawfare against the United States and our close ally, Israel. The ICC previously condemned the actions of the Trump administration, calling it an attempt to undermine the independence of an international judicial institution. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe।